experience and soft skills. They fail in the loop between education and career, where a question arises, okay, where is the place when a learner can gain the industry experience to enter the job market more easily? To solve this problem, ladies and gentlemen, let me introduce you EdMap. EdMap is a workspace simulator that aims to bridge the career and education. We provide a place where our learners can gain industry experience in a more stress-free environment. Our product consists of three main parts: career planner, hiring simulator, and workspace simulator. Let's not dig deeper, but watch this video and then we'll speak about the problems we have now. Welcome to EdMap, your all-in-one solution for unlocking your full potential in the tech industry. With EdMap, you're not just preparing for a job, you're shaping a career. Let's dive into what sets us apart. Ace your interviews with EdMap Hiring Simulator, realistic scenarios, stress management practice, and a competitive edge in the dynamic tech landscape. Gain hands-on industry experience with EdMap Workspace Simulator. Complete projects, learn daily operations, and master essential collaboration skills for success in real tech environments. Chart your course with EdMap Career Planner. Set a clear vision, manage time effectively, and reflect on your journey to ensure you're on track for long-term success. EdMap. Begin with ambition, move with precision, continue with career growth. Okay, if you have any questions about the product, if you need more clarification about any of our products, I would be happy to answer. If no, we can move forward to the problems. Frankly speaking, I had a bunch of problems I would like to discuss with you, but the first one I think will be the following. You know that the resources for startups are very limited, like the time, money, etc. But also, as a startupper, we know the right process of product development. And here we are our problem is that we know that the thing we are doing is not right, because we are starting to design our product out of blue without doing a lot of intense user interviews, communicating with our clients. But on the other hand, we have a time limit because we have a grant, we have a timeline that we are going to deliver the product. So let's talk about this. What do you think about the process that we are starting to develop our product by intuition, by our relying on our experience, but not following the exact process that there is in product development cycles? If something is not clear, just can repeat. Let me know. Okay. Înțeleg că e develna. Te vorbesc product manager, ես գիտեմ այդ product development-ի բոլոր cycle-ները, այսինքն ոնց պետք է այդ ամեն ինչը հստակ անցնել։ Բայց ինքը դες բավականին ժամանակատար է։ Մյուս կողմից մենք ունենք շատ լիմիտավորված ռեսուրսներ, այդ գումարն է, ժամանակն է, որին պետք է հետևենք, այսինքն մեզ տալիս են գումար, մենք շահել ենք գրանտ, բայց ունենք հստակ timeline, որ այդ timeline-ով պետք է deliver անենք ինչ-որ X բան։ Բայց եթե մենք հետևենք այն ոնց որ process-ին, որը որ գոյություն ունի իդեալական աշխարհում, մենք այդ timeline-ով չենք կարող deliver անենք, ու ոնց որ ասենք ինչ-որ երկընտրանքի առաջ չենք կանգնում։ Հետևենք այդ process-ին, թե ոնց որ deliver անենք այդ product-ը ժամանակով։ Just have conversations with people who maybe your target audience, which could be shorter and less time consuming and less formal, and still giving you some insights that will help you not to base your product only on your intuition, but also in some insights that they can give you. Yeah, we have exactly the same discussion with the team. The one problem we see here is that we can communicate mainly with Armenian community here, but the thing is we don't want to localize our product. We don't want to design a product that will solve a problem of Armenian learners. That's it. But we're currently doing this because we're reaching out people via LinkedIn to understand what their problems. But one thing is that
mostly they are not ready to share their experience exactly in Armenia. What about if you try to connect with international students from Armenia that are Armenians but have friends in Europe, in the USA, and things like that, and they can connect you instead of trying connecting, which is more professional. So you are suggesting to connect with international students who learn here in Armenia and try to find another people from their network? Mm-hmm. Okay, maybe. Thank you. Urish? How many team members do you have? Currently we are 5. We're co-founders, and we have also a product designer and software engineer. Okay, then why do you need any development processes? Sorry, why? You are a team, you are a very small team, right? Yes. I don't understand why do you need any process, development lifecycle processes? Okay, look, we're trying to solve a problem. We're trying to understand what exactly the problem is, what kind of problems our target customers have. So we can build a product that will solve that problems. But understanding these problems, these pain points, is very time consuming because you should do one-on-one interviews with people and like you have a very narrow down like target audience, you should speak with them, but mostly they are not ready to share their experience. The problem is here, like the problem validation and solution discovery is very time consuming, but in the other hand we have like strict deadlines with our like Ministry of Education. High tech. Այլն ասում են, Ահա։ So հենց նույն խնդրի մենք ենք բախվել, հենց նույն Դուզենց։ խնդրը շահելուց հետո։ Ոնց որ մենք գրել ենք այդ գրանտի մեջ ինչ է պետք անենք, բայց երբ որ գնացինք դպրոցներ, մեր education ծրագիրը, գնացինք դպրոցներ ուրիշ բաներ պետք։ Այդ ժամանակ ոնց ենք խնդիրը լուծել, մեր թիմը բաժանվել էր 2 մասի, մեկը կոնկրետ աշխատում էր ճիշտ ուղով, այսինքն անում ենք այն, ինչ որ դպրոցները ուզում էին իսկականից։ Մյուսը անում ենք այն, ինչ որ գրել ենք այդ գրանտի մեջ։ Իշտ է ինքը ոնց որ գրանտը այդ քեյսում երբ որ մենք բրցանք, ես ասացի ինքը մեզ ավելի շատ խանգարեց, որտեղ եթե մենք այդ ժամանակ մեր full resource-ը կենտրոնացնենք դպրոցների վրա, ավելի լավ տեղում հիմա կլինենք, էլի։ Իսկ այդ գումարը հերիք է 2 թիմ բալու համար զուգահեռ։ Նու այդ համար մի քիչ մենք այդ գումարը հիմնական գումարը ծախսվում էր բանի վրա, այդ development-ի վրա, որը մենք անում ենք, էլի, անկախ այդ գումարից, ու հիմա այդ գումարը ոնց որ խանգարում էր ավելի շատ։ Այսինքն եթե հիմա ռեալ նայում եմ, այդ գումարով մենք ավելի քիչ բան ենք արել, եթե գումարը չունի ավելի շատ բան ենք անում մինչև հիմա, էլի, այսինքն առանց գումար ավելի լավ է աշխատում։ Հա ինչ որտեղ make sense է իմ համար, որովհետև երբ որ այդ պայմանագրում դու ինչ որ բան գրում ու տակը ստորագրում ես, այդ ստարտափը նրա մասն է, որ ամեն պահի այդ ցանկացած բան փոխվում է ու դու չես կարող որտեղ այնտեղ գրես ստորագրել ես այդ ամեն ինչը deliver անես։ Գաղափարից բիզնես։ 10 Yes, I am not familiar with this grant system, but can you just briefly cover like, what's going to happen if you fail the timeline? Yeah, we should pay back the money. Just and one thing is they are just following what's written there. You written AI model that should provide this. Why you don't have this? But during the problem validation, we found out that we don't need this kind of like product. We need to pivot a bit, but they are not taking account that you're doing a startup or everything can change. Like they did. Ոնց որ հա, բայց եթե օրինակ մենք ունենայինք ավելի երկար ժամանակ, մենք կկարողանայինք ոնց որ այդ communicate անել ու այդ product pivot-ները անել այն նույն process-ով, որ real ոնց որ պետք է արվի։ Բայց հիմա մենք ունենք մայիսին պետք է deliver անենք այն ինչ որ գրված է, այդ սարքելու համար ոնց որ պետք է անցնել ինչ որ product development cycle-ով, որը մենք ոնց որ 0-ից առաջի անգամ ենք անում ամբողջ թիմը, որովհետև այնպես experience չունենք, ասենք 10 անգամ startup չենք արել։ Ու ոնց որ այս երկընտրանքն է։ Այո։ Հա։ Being one of the people that won also that grant and had the same issue back like 2-3 years ago, what we did in this scenario, we did 2 bad things that I'm telling you, but that was what the solution. One thing that we can do is
show whatever they want to see and like give them their they don't understand the algorithm, they don't understand how that works, they don't understand anything regarding your product. They just want to see a report that indicates that the like contract that you had with them illustrates whatever you did. So even a like simple screenshot showing that this was the product that works with AI would work for them. So it's only paper-based, and you are not going to provide any like real solution for them to kind of meet the like requirements. So that's one thing that you can kind of like try to cover up. And the second thing was that we applied for a change in the contract. So there is a point in the contract that for some reason you have the ability to kind of like try to change the budget and the requirements over there. So we applied there, we asked for 2 months of delay of the product submission, and after like some bureaucracy and some time, they like agreed to do that. So in our case, instead of like having the final product in September, we delivered that in December, and we showed with screenshots in this kind of like fraudulent way, and we covered that all up. And instead we like decided to have the money all spent on the real stuff that we needed to work on. So there are some kind of like simulations that you can. Yeah. Okay. Thank you, Elenjan. One thing is, I don't know in which year you have won the grant, but currently, after the incident with the high-tech ministry we had like 2 months ago, that there was a case of corruption or something. The new minister that now is leading the ministry is doing like a monitoring session with the startups. Like the team can come and they can open the paper and say, okay, show me this, this, and this, and let's understand how it works. Let's like show the codes, etc., etc. We're also trying to apply for like change the deadline and the product, but as you mentioned, that it's like a very bureaucratic system there, and it can take like more than 2 or 3 months. And here's այդ անհրաժեշտության պահը կա, որ դու դիմում ես, բայց չգիտես հիմա այդ քո փոխած բանը սարքես, թե կարող ասեն չէ, չենք փոխում, դու պետք է այն մյուսը սարքես, որ ստիպված նստես սպասես, իսկ ոնց որ ամենասխալ բանը ստարտափ էկոսիստեմում նստես սպասելն է։ I would really suggest just do your startup as it is and consider this grant just something that you need to cope with in terms of like bureaucracy and paperwork, because it's not going to help you in any possible ways, for sure. Okay, thank you. Ճիշտ ասած կոդի մակարդակով չգիտեմ, բայց գալիս ասում են, օքեյ, հիմա ցույց տուր այս կետը, որտեղ դու տես գրել ես ինչ-որ, իսկ այն ժամանակը դու մտածում ես ինչ-որ սիրուն բաներ գրեմ, որ սենց մաքսիմալ տպավորիչ է, ու տես ոնց որ քեզ գցել ես գրակը։ Other comments, suggestions? If you need the customer's help, maybe you can adjust them or give them some free opportunity to ներողություն հայերեն էլի ասեմ։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մասաճեր գրավեք, ասում եք, որ իրանք չեն կիսվում իրանց կարիքներով ձեր հետ, որ դուք հասկանաք իրանց ինչա պետք, դուք կարաք ինչ-որ մի հատ ասենք սոցիալական ցանցերում ոնց որ հայտարարություն առաջարկեք, անվճար ինչ-որ կոնսուլտացիա բան, այսինքն ձեր պլատֆորմը, ոնց հասկացա, ինքը ուսուցողական պլատֆորմա չէ, այսինքն ինքը օգնում է կարիերա ոնց որ ունի ուսուցողական կոմպոնենտ, բայց հիմնականում այդ պրակտիկ փորձի բացակայություն լրացնելու համար է նախատեսված ինդուստրիայի։ Հա, ճիշտ է։ Հիմա դուք կարաք ինչ-որ առաջարկեք, ինչ-որ ասենք թեկուզ մի ամիս անվճար կոնսուլտացիաների ոնց որ բան առաջարկ տակ եւ գրավեք customer-ներ եւ դրանից հետո արդեն ավելի ոնց որ միգուցե կկարողանաք ավելի առաջ տանեք ձեր Հա, օքեյ, համաձայն եմ, այստեղ այս sense որ sense շատ արագ ռեֆլեկտ արեցի, խնդիրը տեսնում եմ, որ բոլոր co-founder-ներով մենք full-time աշխատող ենք, ու ոնց որ տեղ գալիս են commitment-ի խնդիրը, որ ոնց որ դու ունես հիմնական աշխատանք,
բայց պետք է նաև կարողանաս ոնց որ այդ ձեր ասած անել, որ ինչ որ guidance առաջարկել user-ներին, որ նրանք քեզ ինտերվյու տան։ Իրականում լավ միտք է, կարելի է մի քիչ խորանալ այդտեղ ու հասկանալ։ Կապված այդ սոցիալական, որ ասում եք, սոցիալական ցանցերում ինչ որ հայտարարություններ ունենալու, հենց տենց էլ արել ենք։ Ուղղակի ոնց որ մեր target-ը բավականին sense specific է, պետք է լինի մարդ, ով որ նոր ուզում մտնի ինդուստրիա կամ մտել է ինդուստրիա ու դեռ ոնց որ 6 ամսվա ոնց որ փորձ ունի, որովհետև այդ մարդիկ ամենական այդ խնդիրներն ունեն։ Իսկ ինչ որ մասնագիտական բանն է, ուղղվածություն թե, այսինքն ցանկացած մաս։ Չէ, այդ մասը հա մոռացա ասեմ, target ենք անում այս բան Scrum թիմերը, այդ project manager կամ product manager, engineer ու designer։ Այս երեք ուղղությամբ ենք այս բանը աշխատում, ոնց որ MVP-ն սարքել ենք սրա վրա, հետո սկսենք արդեն տարածվել մյուս ոլորտներ։ Հետևաբար ես պետք է ասենք այդ ծրագրավորման եւ այդ ոլորտներում, նո միգուցե դուք հենց այդ կոնկրետ այդ society-ի մեջ բանը առաջարկը ձեր անեք, այսինքն կարող է դուք գցեք Facebook-ում իրանց չգտնեք, բայց կարող գցեք օրինակի համար ասենք այն сайт, որտեղ որ հիմնական այդ developer-ներն են, իրանց անեք այդ։ Մենք հենց տենց էլ արել ենք, հենց Telegram-ում տենց chat-եր կա, close group-եր կան, թե ռուս IT-շնիկների, թե ինչ-որ տենց ընդհանուր էստեղ այդ community-ի, ու այնտեղ ենք անում։ Ուղղակի այն բանը, որ եկանք քննարկումների արդյունքում այն է, որ սկսնակ մասնագետների, junior մասնագետների նպատակը ուղղակի այդ ընթացքում ոնց որ ուղղակի արագ աճելն է, իրանք ոնց որ տենց հետաքրքրված չեն, ինչ որտեղ գնամ ինտերվյուի, հասկանամ այնտեղ ինչ product են սարքում եւ այլն, իրանք ուղղակի ուզում են ունենան գործ ու արագ աճել։ Բայց կարանք մտածենք ձեր ասացի ուղղությամբ, անկեղծ ասած, ինչ որ Գուցե հենց այդ ծրագրավորման կամպանիաների ղեկավարները դուք առաջարկել եք, այդ ուրիշ թեմա է։ Տեսեք, մենք գնում ենք, ասում ենք, բարև ձեզ, ես Արսենն եմ, 26 տարեկան ստարտափ եմ անում, այս մեր պրոդուկտն ուզում ենք սարքենք, իրա պատասխանը լինում է օքեյ, մենք ձեզ կզանգենք։ Քանի դեռ դու ոնց որ community չունես քո շուրջը հավաքած ու ռեալ օրինակներ չունես, որ այս մարդը պես ոնց որ իմեջ սկսել է ու ոնց որ այս տրանսֆորմացիան իր հետ տեղի ունեցել, կամպանիան միշտ ուզում է քեզանից ֆակտեր, որը այս փուլում ստարտափի, որ դու նոր ես development անում, դու չունես։ Ինչ որ որսի, որ ես պետք է բան անեմ, շատ լավ բաներ, որ ինքս ընդհանրապես։ Ես իմ բանը, դեմոդը հիշեցի։ Տեսեք։ Okay, sorry. So, what ACA does, they are like a training center. You go there, you learn engineering, you learn project management, but what we do, we're providing a tool, a platform, where you can collaborate as a project manager with an engineer and designer. Like in ACA, you can only read how the company works, what kind of problems there are, but here you are going to exactly experience the problems and try to understand how you can handle it. For example, a problem between an engineer and designer. And these kind of questions are very common during the interviews, and when you are junior, everything is written there, you understood everything, but when they are going to ask you about like, this is like a canvas, what to do in this way, in this case, and you're like stuck, okay, what am I? And also my experience when everything was clear for me about product management. I entered the job market tomorrow, there was like emergency case, and I didn't know what to do because there was no written in any book what to do in these cases. And in some interviews, when they ask you this kind of problems and you can't answer, like, give a proper answer, this is a sign of rejection. So in our product, you can experience yourself, like try to go all the product development cycle as an engineer to understand how to communicate with project manager,
as a designer how you can collaborate with an engineer. So when you will be given the question, you will have one idea in your head that you had experienced at Headmap. We're not giving like a certification. We're giving a portfolio. We're giving an experience to our users. Maybe you can collaborate with Casey because I know that we have a lot of contracts with different companies and they would like understand 3 months or 6 months education. It's like some student-based companies. Some of them many companies offers internships. Okay, also an option. Let's try. Thank you. I have 2 questions. First question is, I do mostly consider like growing soft skills for both product management and for engineers. Like the cases you mentioned is mostly asked for interviews for position of managers, not engineers. Like for engineers, it's mostly they are mostly concentrating to like engineering stuff, not soft skills. Are you going to solve the not only soft skills but hard skills as well with your platform? You mean the hard skills for software engineers? Yeah. Okay. This one thing is very clear here is also when you are an engineer, you can like do your coding by your own alone without understanding how the company works. What's your role in a big picture? Here, we're providing a place. We're not providing you content. We're not providing you a place where you can learn how to code. We're providing you a place when you can understand what is your role in a big like puzzle, how you can communicate with project manager or any other team member. Because also this is a challenge for engineers as well. I think that when they enter to industry, they don't imagine like how this works. Okay, I know that this is my code, I should do this, but in some cases to be like a great software engineer, you should understand how the like big picture works, how the product works. Okay, and second question about how valid will it be for interviewer that I was part of this EdMap program, and will it be considered to be enough to enter the job market? Like, if company wants, considering current job market, which is quite competitive now, will it be enough for a company that to know that interviewee has the EdMap process? Yeah, as I mentioned, we want, at least in this phase, we don't want to become like a brand. Like if you participate in EdMap, you are great. We will try to provide our learners, the interviewees, with the experience that they can like present themselves during the interviews. So I will answer your question in a way that only answering that I have EdMap certificate is not enough. But if you can show that I know like how the company works, I had like 2 or 3 as a junior, and I have 3 ideas, like 3 problems I managed during my EdMap experience. This is something valuable, I think. Arut? Այդ ձեր գրանտի լուծումը կարող եք անենք, որ համը ձեր ծրագիրը աշխատի։ Ծույց որ մտածում եմ մենք ինտուիտիվ ձեր կոնցեպտը կիրառենք, բայց այդ գործողությունը ձեռքով անելով։ Իմի ձեր մոտ խնդիրը այդ ռեսուրսի խնդիրն է, այսինքն թիմը փոքր է, դուք երկուսը չեք կարող հասցնել։ Մեր մոտ էլի թիմը փոքր է, բայց այդ մեծացնելու համար մենք ոչ թե գումար ենք ծախսում, այլ գիտելիք ենք տալի։ Ասում ենք, օքեյ, եկեք միացեք մեր թիմին, մենք ձեզ գիտելիք ենք տալի, դուք մեզ օգնում եք առաջ գնալ։ Ու նույն ձևով դուք հիմնական կոնցեպտը որն է, սովորացնում եք, կրկնում եք, տալիս եք պրակտիկա, իրենք գնում են ուրիշ տեղ աշխատել։ Հիմա դու internship ես հայտարարում, ասում ես եկեք միացեք մեզ, այդ միացող մարդիկ անում են այն գործը, որը ճիշտ գործը, դուք անում եք այն, որ հասցնեք, ու իրանք վերջում ստանում են սերտիֆիկատ, որ ունեն պրակտիկա արդեն EdMap-ում, այդ նույն գործը ասում են EdMap-ի ոնց որ կես տարի անցնում EdMap-ում պրակտիկա, իրանք ընդունում են գործ, որտեղ արդեն ունեն փորձ, ու դուք հասցնում եք երկու տեղ։ Լրիվ win-win սիտուացիա է։ Ընդհանրապես անկեղծած չէի մտածել ուսուցությամբ,
Կարող է։ Traffic-ին չի համարվում, չէ՞։ Չէ, ես սպորտել եմ բնականակ մեծ հասարակություն, որ դատել շատ։ Okay. Այո։ You can add it kinds of university continuous study, also kind of 1-2 week education out for university where learns programmers they are learning 6 years. You can provide it for 6 years students to give them like that advice. They are not experienced, they didn't end their education, so they are mostly your Target audience. target. Okay, yeah, right, thank you. We'll take 2 more suggestions and then we will wrap up as we're coming close to our time. On your point, I think it makes sense to go and talk to the guys in the ministry and tell them the real story and ask them for advice, because their point is not just to give money and take it back. Their point is to have something improved in Armenia. As long as you are not just laundering the money, they should be on your side. But at the same time, they have this paperwork to do so that they can show that they're also efficient and not just burning cash, giving money to irrelevant companies. So extending the deadlines should be possible. Yeah, it is, but the thing is that... And changing. Yeah, you should apply for the change and wait. Will they change or no? And before the day they will approve your change, you don't know. You are going to build like X product or like X plus 2 product. That's the problem. But yeah, for sure we are trying. We are going to apply for the deadline change. Yes. Yerevan State University has a career center that they mainly work with like IT companies or other like private sector. Career center? Yerevan State University Career Center, yes. That's like a place where you can post your job through the email list of all the YSU students. It basically goes to everyone, so maybe she or he is a medical student but receives your IT or marketing related stuff. But in any case, there are some databases that you can share the internship opportunity, as Harold mentioned. Okay, so, okay, yeah. we'll take a look, thank you. And also French University, now, all of those universities, even in AUA, of course. Careers, they have the same career center? Not the career center, but they do like emails to everyone. Ah, okay, okay. And we had interns, a lot of them, via those channels. Okay, thank you. Ayo? Also, there are kinds of quick start community and other educational centers that have continued community of their learners. So there are also new learners, so you can also cooperate with their supervisors to see what you can add for them. Okay, thank you very much. Okay. Okay, thank you so much. This was our 5th huddle. We are meeting at the end of February, final Friday of the week, again in the morning, hopefully with all very interesting speakers.